question. Okay, the low frequency and circuit impedance and the high frequency circuit impedance. That means for low frequency circuit impedance, high frequency circuit impedance. And for this resonant circuit, any circuit, what they ask. Okay. So you know the formula in the last question I have just given is equal to R plus J into XL minus XC. The formula knows it, right? If you take the magnitude, magnitude means Z equal to root of. This is A and this one is B. Is it right? So A plus IB means, you know the formula, right? Root of A square plus B square. In this formula, if you use means R square plus XL minus XC the whole square. Okay, just now. And you know the formula XL is equal to omega L, XC is equal to 1 divided by omega C. You apply this equation, R square plus what is XL, omega L plus 1 divided by omega C the whole square. Okay, very simple. Now listen here, and what do you think means? So mainly you should consider omega value, free value, omega to 0 and omega is equal to infinity. 2 L is enough. Okay. If omega 0 means apply omega equal to 0. So what that means for the omega 0 means it becomes root of R square plus 0 into L plus 1 divided by 0 into C. Okay. Omega equal to 0. Okay. So listen here, what is the main category represents? If the Z becomes, Z is equal to, what is this? 1 by 0. Okay, never forget. 1 by 0 means, so this becomes purely 0. So root of R square plus 0, purely 0 plus, what is 1 by 0? Infinite. Infinite 1 by C. Okay, don't take it as 0 into C. 0 into C means 0, but in here 1 by 0 means this section, capacitor section becomes infinite. Okay, so you get the infinite capacitance. Okay, omega 0 means, what you get means this the series, the impedance, the impedance. Omega 0 means the impedance. This means impedance Z. Okay, Z is purely capacitive. Z is purely capacitive. Okay, Z will act as a capacitor. Okay, and omega is infinite. Okay, Z is equal to root of R square plus infinite. What is that? Apply here. Okay, apply here means what? Infinite L inductance plus 1 divided by infinite C. Now listen here, which is equal to root of R square plus, okay, infinite L, let it be as it is, plus, simply telling, what is infinity? 1 by 0 into C. The 0 goes to the top means, what do you get it? You will get the answer as R square plus, because you know that answer is 1 by 0 means it is equal to 0 by 1, that is equal to 0. Okay, so you will be getting infinite inductance plus 0 capacitance. Okay, so capacitance will become 0. Okay, so if the inductance means this Z, okay, Z becomes purely, what is that? Inductive. Z becomes purely inductive. Never forget. So, what other things are available? Capacitance are available, inductance are available. So, answer is capacitance and inductive. Okay, not inductive and capacitive, because YMTD means at low frequency. Low frequency means low. This low, and this is high frequency. High frequency means extreme high frequency is infinity. Okay, high frequency. So if it means, yeah, suppose if they are asking high frequency and a low frequency means you have to tick mark this one, because high for inductive, low for capacitive. Okay, and don't forget, but resistance not possible. Resistance not possible. Okay, do you understand? If the question is the high circuit impedance and low frequency, low means low frequency impedance means, if so means this is the answer. But for this question, the normal answer is first one. நம்மள சொல்றது புரிஞ்சுக்கோங்க. லோ ஃப்ரீக்வன்சி சர்க்யூட் கேட்டிருக்காங்க, லோ அண்ட் ஹை வரிசையை மறக்காதீங்க. லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் பக்கம் எப்பவுமே எது ஃபர்ஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க, லோ கேட்ட ஹைக்கு அப்புறம் தான் ஹை. இப்படி கேட்கும்போது ரெசனன்ட் சர்க்யூட் ஃபார்முலா Z ஈக்குவல் டு R பிளஸ் J இன்டு XL மைனஸ் XC. இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கலாம். இதை பாருங்க, A பிளஸ் IB அந்த ஃபார்முலா இருக்கா, I J ஒன்று தானே. அப்போ Z ஈக்குவல் டு மேக்னிடியூட் ரூட் ஆஃப் A ஸ்கொயர் பிளஸ் B ஸ்கொயர். அப்போ A ஸ்கொயர் வந்து R ஸ்கொயர் பிளஸ் XL மைனஸ் XC ஹோல் ஸ்கொயர். அதான் B வந்து ஏற்கனவே சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். XL வந்து ஒமேகா L, XC-யோட வேல்யூ வந்து 1 by omega C. எழுதிட்டீங்களா? இப்போ என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் லோ வந்து ஒமேகா 0 அப்ளை பண்ணிக்கணும். அப்போ 0 அப்ளை பண்ணுவோம் பாருங்க, இதில் 0 போட்டோன்னா இந்த ஒமேகாவில் 0 போடும்போது இது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான், இது மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் நீங்கள், சரியா? 0L ப்ளஸ் 1 டிவைட் பை 0C. இப்போ 0C 0 இன்ட்டு C போட்டு 0 போட்டுறாதீங்க, 1 by 0 வந்து இன்ஃபினிட்டி, சரியா? இன்ஃபினிட்டி இன்ட்டு 1 by C போட்டுருக்கேன்னா, இப்போ பாருங்க 0L 0 போட்டுருக்கோம், பிரச்சனை இல்லை. அப்படி பார்க்கும்போது கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்ஃபினிட்டி ஆகுது. அப்போ இந்த Z, அந்த லோ ஃப்ரீக்வன்சியில் வர Z வந்து என்னது, இன்ஃபைனைட் கெப்பாசிட்டன்ஸ். அப்போ அப்படி வந்து கெப்பாசிட்டிவாக தான் அந்த சர்க்யூட் இருக்கும், சரியா? இப்போ பாருங்க, இப்போ அடுத்து வந்து ஹை ஃப்ரீக்வன்சி என்ன பண்ணோம், நம்ம எப்பவுமே இன்ஃபினிட்டி தான் ஹை எடுப்போம், அப்படி தானே? ஹை ஆகும்போது
இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்க. அப்ளை பண்ண வரோம் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் இன்ஃபினிட்டியல். சரியா? இன்ஃபினிட்டியல் வந்திருக்கா? பிளஸ் என்னது 1 டிவைட் பை இன்ஃபினிட்டி சி. அதுக்காண்டி இன்ஃபினிட்டின்னு போட்டாதீங்க, இன்னும் இருக்குது. இந்த இன்ஃபினிட்டி எப்படி எழுதலாம்? பொதுவாக இன்ஃபினிட்டி வந்து 1/0 எழுதுவாங்க, அப்படிதானே? அப்போ 1 டிவைட் பை 1/0னா இந்த பாருங்க 1/0 0 மேல வருமா, 0/1 = 0 வந்துருமா? அது ஒரு அசம்ஷன் தான், நம்ம படிச்சுக்கிறது. அப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ் என்னது? 0 கெப்பாசிட்டன்ஸ் வருமா? அப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ் அடிபட்டு போயிருமா? இன்ஃபினிட்டி என்னது? அதிகமா வந்து என்னது? இண்டக்டன்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ இசட் வந்து இண்டக்டன்ஸா மாறிடும். அதான் சரி, இன்ஃபினிட்டியில இசட் வந்து என்ன இண்டக்டிவா மாறிடும். சரியா? அப்ப நம்ம என்ன இருக்குது? லோல வந்து கெப்பாசிட்டிவ், லோல வந்து கெப்பாசிட்டிவ், ஹைல வந்து இண்டக்டிவ். நமக்கு இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் லோ, செகண்ட் தான் ஹை கேட்டிருக்காங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் லோக்ல என்ன வருது? கெப்பாசிட்டிவ், அடுத்து இண்டக்டிவ். நீங்க மாத்தி இண்டக்டிவ் கெப்பாசிட்டிவ் கொடுத்துறாதீங்க. கொஸ்டின் ஒருவேளை ஹை சர்க்கியூட் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் லோ கொடுத்தா என்ன வரும்? ஹைல என்ன இருக்குது? இண்டக்டிவ் இருக்கு, லோல கெப்பாசிட்டி இருக்கு. அப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் டிக் பண்ணும். சரிதானா? சிம்பிள். ஓகே.